Klaro naman akong voice, no? Huwag ang screen. Alright. Thank you. So previously, we've only dealt with combinational logic circuits, no? Combinational logic circuits. So, i-contrast na to siya sa ato i-discuss from today until siguro mga ng semester. Sequential circuits or sequential logic circuits. Okay. So, what's the difference between the two? When we say combinational only, output depends on input. The output depends on the input only, no? Output depends on input only. Whereas ang sequential, the output of sequential logic depends on not only the input, but also the current state. No? So, nanatay gina consider no, na state. So, output depend not only on input, but also current states. Okay. If it depends on current states, meaning it somehow has sort of a memory, no? Memory. Kay kung wala siya yung memory, hindi niya ma-remember no madumduman ang current or previous na state. No? So, ang input is different from the state. Ang input is magikan sa external no na conditions, external na excitation. Whereas ang state is iyang present no na condition. So, latches and flip-flops particularly, are the basic building block of memory systems. No? So, mga RAMs, ROMs, hard drives, somehow has these as their building block. Okay? So, tungod sa capability niya nga maka-remember or maka-hold og state. So, it could remember, no? It has a capability to store memory. So, the fundamental building blocks of a memory system is a bistable element. No? So, bistable. So, nanapod ni nga term, and balik na pod later ang term nga latch, but used in a entirely different context. No? So, itong bistable kaganina sa kuan, sa Indas, na siya'y duha ka sa to, Mau? Thyristor, sir. Sa thyristor. So itong pasabot sa that the thyristor is bistable. Na siya duha ka conducting states ato, sir. Na siya duha ka kuan. So isa to is conducting man, isa is blocking. Gusto na ko to pag-term ganiya. Na siya duha ka kanang operation, no? Operating conditions. Yan na. I think yan na siya to. So the same gapon with digital circuits, no, that are bistable. It has also two stable states in this case, no. So we'll not use operating conditions kay medyo industrial makayog term. Bistable siya in a sense that it has two pangalan pang na, no? Two stable states. So mas gigamit no niya iyang term na sa iyang name. Stable states.
gusto na unta ako i-compare sa thyristor pero ay na lang. Kasi mas labog tagsamot, no? So when you say stable state, in this particular case, atong i-determine, no, if it is indeed stable. At least dire mas maklaro nato kung stable ba siya or not, no? Dito sa thyristor kay ato mang i-applyan og mga specifications or conditions para i-direct nato siya towards stability, no? Here is i-determine nato ihang stability, no? I-determine. So, a sort of an example, although this is not yet the circuits that we will be dealing with, dili pa ni siya flip-flop, no? Suppose we have two inverters in series, no? Yan na. And atong i-feedback ang output ni inverter 2 sa input ni inverter 1. So, ang output ni inverter 1 we label conveniently lang as Q bar, and output ni inverter 2 we label as Q. No? Q bar. So, we will know if stable siya by testing it. No? Ato i-test. So, lucky for us, duha lang atong cases, no? When Q is 0 and Q1 is, when Q is 0 and, or Q is 1, no? Q is 0 or Q is 1, no? Yan na. So, if Q is 0, so meaning, ang input ni inverter 1 is 0. So, what is Q bar? What is Q bar? 1, sir. Okay, thank you, ma. 1, no? So, if Q is 0, may output ni inverter 2 kibali is 0. So, input ni inverter 1 is 0. So, our output ni inverter 1 is 1, no? Now, if ang output ni inverter 1 is 1, which is the input of inverter 2, does that make Q, no, after sa isa ka cycle, still 0? Yes or no? Sakto ba ni? If 1 dire, 0 ba gyud sa dire? Yes or no? Yes? Yes. So, nag-create siya og cycle nga it creates a cycle of stability, no? So, if ang initial nga state, again, balik na ko ha, if ang initial nga state is Q is 0, that would cause Q bar to be 1, causing Q to be 0, causing Q bar to be 1, so on and so forth. So, nag-cycle siya. So, yes, this is stable. What if bali? No? What if ang initial nga state is si Q is 1? Will Q bar be 0? Yes or no? Yes, sir. Yes. No? Q bar is 0 as output ni inverter 1. And if 0 si Q bar, Q is 1. And so on, so forth. So, sa kaning condition, it is also stable. So that's why we call this one as stable na nga states. No? Nakuha ninyo so far sa kaning example?
So that's how we test for stability, no? We subject our circuit to different conditions. No, but this type of circuit has technically no practical use. This is just to illustrate by stableness, no, or stability. This is not yet a latch. Okay? So, unlike sa indas, na ang latch is a verb, no, or a condition, here, a latch is a noun, no? So, it's a type of sequential circuit. The very first latch that we will encounter is the SR latch. Okay? So sa likod sa atong or sa end nga part sa atong textbook, no? Naman dito ang mga summary sa tanan nga important concepts. So nadiri ang SR nga latch, no? These are the latches. Okay? So one of the simplest sequential circuits is the SR latch, which is composed of two cross-coupled NOR gates. NOR. Not OR, no? So this is how an SR latch looks like. Duha ka NOR gates. We call this NOR 1 and let's call this NOR 2. NOR man siya, so may bubble here. We call this output as Q. Call this output as Q bar. Duha man ang input sa atong mga NORs. One of the input we call S. One of the inputs ni NOR 1 we call R. So asa nato i-connect ang other inputs. Naka-feedback sa mga outputs. Diba? Okay? Diba siya, oh. NOR latch. Diba? Kapit din naman, di ko din mag-drawing dayo. So we'll remember na ang truth table for a NOR. So not OR man siya ba? So ano yung NOR? Ang OR is 0111 man, diba? So 1000 1000 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1. So muna ang kuan sa NOR. Or basically, if ever an input is high, output is low. Okay? Or if one of the inputs is 1, output is 0. So this is the SR latch, no? It's as simple as this. So let's test its stability. And after testing its stability, ma-extract na to iyahang truth table. No? So duha man ato input sa atong SR latch. S and R. Duha atong output. Q and Q bar. So tungod kay duha atong input natay upat ka possible inputs. Yeah. And thus testing its stability. No? So test na to. Case 1. Let's say this set as a 0 0, no? Let's say R is equal to 1
and S is equal to 0. Let's see if this is stable. No? R is 1, S is 0. Diba? Could we determine Q bar? Yes or no? Ma-determine ba nato si Q bar based lang sa isa ka input ni NOR 2? Yes or no? Dili, no? Thank you, Mau. Because if ever, no, doon man ang input ni NOR 2. So if ever ang first input is 1, ang output labaan ni kay 0. But if ever ang isa is 0, ang output ba is 1. So natay duha ka possible nga outputs depende sa input. So di pa ta makabalo, no? So no. Sige lang, ayun, naka-record mo sad ni. But sa pikas, sa taas, could we determine Q? No. Tanawan na to ang truth table ni Nor, ha. Here, dala. Mao ni ang truth table. So, if ang input dire is 1, if ang other input is 1, what is Q? 0. 0, right? But what if ang input dire is 0? What is the out? What is Q? 0 gyapon. No? So, unlike NOR 2, no, unlike here, di ta makabalon sa output ni Q bar. Okay, wa man ta kabalo sa isa ka input here. But sa kay NOR 1, we could know, no? Even if it doesn't matter unsay input sa iyang second na terminal, it doesn't matter. Q will always be 0. Okay? Kung sa truth table, di ba? Sa NOR, ang NOR na truth table, as long as isa sa inputs kay 1, even if both sila kay 1, output kay 0. No? So we could conclude na bisan pag si R is 1 and wala ta kabaloon sa input dire, Q will always be 0. Okay? So if Q is 0, ato nang i-feed dito 0. Dala. So si NOR 2, iyang input now is 0, 0. Q bar is 1, sir. Q bar is 1. Thank you. So later na siya nga case Mau, no? I think case 2 na siya. So if Q bar is 1, naka-feedback na ba ni ang Q bar terminal sa second nga input ni NOR 1? So this is 1. So if NOR 1 now is 1, 1, Q is 0. So if Q is 0, input ni NOR 2, 0, 0. So magbalik-balik na. No? Am I right? Nanay cycle. So Yes, sir. stable na siya. Okay. So
So, stable na. So, yes, this is stable. So, based ani, ma-extract na to or ma-fill in na to ang atong SR latch nga truth table. When S is 0 and R is 1, Q is 0, and Q bar is 1. Okay? So, stable. Diba? Another one daw. Actually, upat kabuk atong conditions ani, no? Upat kabuk atong test points. What if R is 0 and S is 1? No? So, erase na to ni. So, R is 0, S is 1. No? So, unlike ganina, si NOR 1 na this time, ang dili ta makabalo. No? Pila ang unsa ang output ni Q. Because we do not know ang second input. No? But, same kanina, tungod kay isa sa input ni NOR 2 is 1, which is terminal S, it's always good nga output ni Q bar is 0. No? So, 0 na siya. I-feed na din si 0 dito. So, 0. Makabulong din ta sa output ni Q. So, 0, 0, this is 1. I-feed natin siya dito, 1. 1, 1 is 0, and so on and so forth. So, this makes this test condition also stable. No? So, when S is 1, R is 0, Q is 1, Q bar is 0. Okay? Next condition, what if both of them are 1? Wait, no, kung i-erase. What if both of them are 1? If S is 1, Q bar is 0, right? So if Q bar is 0, 0 ang input here, Q is also 0, thus this input is 0, and we have also a stable na cycle. So stable. So when S is 1 and R is 1, both Q1, Q2, Q1, Q1, Q and Q bar, both 0. Last case, case 4. R is, both of them are 0. Zero, 0. Uh-huh. What do we do? There's no way of telling, no? Wala, no? So, stuck ta. The only way for us to know is if we have prior knowledge lang yun of what is Q and what is Q, no?
Ay, ano to makabalo kung kabalo lang yun. Ay, ano to makabalo if we have prior knowledge of what is Q, no? Or, if we have prior knowledge of the current nga state. No? Muna tawag, muna ang pagpasabot sa state niya. Unsa iyang initial nga condition, no? So, what if Q, kay dali naman noon ma-imagine, no? Kay duha naman ang possible states, on or off naman, or 1 or 0, no? So, dali naman gyapon nato makuha. What if Q was initially 0? Ah. So, 0 ni here, right? This makes Q bar 1. So, 1 ni here. And, stable ba gihapon? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. So, stable gihapon, no? But what if the initial condition, provided R and S are still zeros, but the initial condition of Q is 1. So, what if 1 dire, 1 put here, so 0 here, if 0 dira, 0 dire, and Q is still 1, and nagyapon tayo, stable na cycle. So, stable gyapon. So, how do we label this one? So, itong makuha, be? When S is 0 and R is 0, Q will be retained, no? Retained. Or, ang proper nga term is, technically sakto ang term nga retained. So, we'll use the term Q previous. And Q bar previous. So, muna siya ang truth table sa atong SR latch. And, para ma-simplify na to ni, is very tedious if mogamit ta og NOR latches. Designers have simplified an SR latch as ani. So, more lang siya black box. R S Q Q bar. So, ingana lang. No? So, S and R as named as such because S stands for set and R is reset. So, katong akong gi-play ganihang video nga walay sound, so tanawan lang to ninyo sa YouTube. Yang gi-demonstrate no, unsa ang actual na implementation for an SR latch. So, what happens here? No? I-restrict na lang nato ato attention sa truth table and sa block diagram. Di na di na ta magsigig yani all the time. Okay? So, di na ta mag-yani all the time. Dili na lang ta. And mao man siguro gid diri sa kaning kuan. So, what would happen is if both the set and the reset are 0, kung unsang initial nga condition internally ni Q ug Q bar, meaning na sila internal nga previous nga state, no? Again, we call those as Q previous and Q bar previous. Muna siya ang state, muna ang memory sa atong system. Naka-store kibali siya og state. So, if both of them are 0, ang output is Q previous, whatever that may be, and Q bar previous, again, whatever that may be. If Q previous is 0, so output 0.
If Q previous is 1, so the output is 1. And inverse lang dayon kay Q bar. So, what if we assert, no, ang proper term here is this time, kung apply ta og high sa isa ka input, no, is assert. What if we assert the set na input? So, we apply 1 sa set na input. So, 0 kay R. That would allow for Q to have an output of 1. And Q bar is 0. No? Diba? Based sa truth table, if S is 1, Q is 1. So if we assert if we assert a high sa set na terminal or set na input, Q is 1. And if atong i-reset ang atong system, no? So meaning mag-assert ta og high kay reset, ma-reset ang atong Q. Okay? Now, what would happen if both of them are 1? No? So, ato namang na-predict na, although stable siya, okay, it doesn't mean stable ang condition. Valid siya nga, valid siya na output, okay? Stability and validity are different, no? Na-prove na to earlier na stable siya, no? Stable because it created a stable na cycle. So, if both of S and R are 1, both of Q and Q bar are 0. So, invalid siya. Why? Daga mag-reason, no? The first place, dili logical, no? Di ba dapat Q is the inverse of Q bar? No. Yeah. Q bar is the inverse of Q. So, it doesn't make sense if Q is 0 and Q bar is also 0. Diba? So, invalid siya nga input. And it also doesn't make sense nga sa isa ka system, both nimo i-push ang set and reset at the same time, di ba? Kuha ninyo, it doesn't make any sense. So, dili logical na both 1 and zeros are 1 at, both S and R's are 1 at the same time, no? So, 0, 0. So, we term this one as invalid na input, no? Invalid na input. Or more siya kuan, no? Mas proper ang term, mas accurate ang term nga awkward, pero di siya proper, di siya kaya siya gina-use. But yes, it's a awkward nga position. Nga naman, asa man ta makakita sad og system nga giboth og pislit ang set og reset nga button at the same time, di ba malagwala? So dili siya logical. Okay? Dili siya logical. Pero we know nga si SR latch nagyapon siya output, no? Mo-output noon siya og 0 0. No? We have known that because ato man ang na-trace ganina sa atong pag-test sa stability. Okay? If both na to ipislit ang set ug reset buttons at the same time, ma-output doon siya og 0 0. But again, invalid siya nga input. Invalid siya nga output. Okay? So, technically, mo na siya ang SR latch. No? So, before we move further, any questions? Naay physical buttons for set and reset buttons, sir, or ano na siya happening in the background? Kuan, Mao, yes. Pwede na to butangan og actual nga implementation nga tinugid siya nga button, no? Kay IC man ni. IC man gyapon ni siya ang implementation, no? IC man gyapon na siya. Yan ana. So yes, pwede ta magbutang diri og mga sabay log symbol sa push button. Yan naman siguro. Pwede ta magbutang og actual nga push button. This kani isa is R, kani isa is S.
Then pwede gyapon nga happening siya like sa lugar ka ng phenomenon, pero kailangan gyapon og sensor. Ang sensor is i-model gyapon niya ang behavior sa switch, pero so the same gyapon, no? Switch gyapon. Okay? Ay, okay, sir. Thank you, sir. Kung ba nang so dili siya realistic, no? Dili realistic nga i-press na to both at the same time ang set og reset buttons. Okay? So simply speaking, when R is asserted, the state is reset, no, to 0. When S is asserted, the state is reset to 1. No, so when I say state, ay ang internal, no, nga condition, 'di ba? So again, ano ha, this is what's happening. Di na nato tubalikon tong NOR gates, di na lang ta mag-focus. If ato i-press ang set nga button, that makes reset 0. Internally, wala ilang color. If we press the set button, so dapat 0 gid ang reset. Internally, si Q is 1. So, output niya 1. Then, si reset is, si Q bar, I mean, is 0. So, 0. So, muna yung internal. If i-reset na to, i-set na tong state, we assert a high sa reset, so, ma-reset ang states pod ni SR. So, 0 na siya. Then, Q bar is 1. So, output is 0 o 1. Meaning, now, if wala tayo i-assert, meaning i-leave lang nato siya on its own, no? Nga naka-off. Iyang output is kung unsa ang previous nga state. Ana. So, nag-leave man ta ganina nga ang previous nga state is 0 and 1. So, ang output is 0 and 1. But if gikan siya og kuan, if gikan siya og set, okay? So, meaning eternally, that's 1. So, output here is 1. So, gikan tag set ha. Then, atong i-leave lang as 0, 0. The output would still be this one, no? As is ang output. Okay? Okay, di ba? Ang output sa Q, when both S and Rs are 0, is Q previous. But because ang previous nga state is set is 1, so Q is 1. No? Yan na lang, no? Very simple. Usay gani, it's convenient to think nga pwede na nato i-ignore ni si Q bar, no? Ang ato lang man gyud is sa ang output ni Q, no? Pwede na nato siya pasagdaan si Q bar, no? Mag-respetar lang na siya nga na siya diha, no? Pero pwede ra gyud nato na siya i-ignore. Ana, no? So pa ba? Okay, so kana lang sa siguro. Next, move ta sa next nga latch. I mean, diha lang sa tama na itong S ug R kay wala man tayo madungag. Now, again, ang disadvantage ani is that na ang awkward nga positions, no? Or awkward na input. Okay? So, we'll move this a little bit further. We'll add something, no, sa atong SR latch.
we'll add two AND gates here. And instead of S and R, we'll replace with N for enable and D for data. No? Mo ba yung gigamit din nga term? Clock na yung gigamit dito. N na lang. N. Sakto. N lang sa, no? So, we'll use the term enable and D. Okay? So, both of them is naka-input sa atong end gates NCD pod. Yala. So this is still Q. This is still Q bar. Yala. So we'll call this one a D latch. Okay, D latch. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Man yung final Q and Q bar. Now, in between, this is not technically part of the truth table ni D-latch. Pero for analysis sake, ato lang ibutang lang sa D bar here, no? May si D bar. S and R's. No? S and R. Kaya need na to sila mga balaan para makuha na to si Q bar. Sige. So, we'll start with 0, 0. Okay. 0, 0. 0. Ay. So, if 0 na siya, 0 pud ni here. Gikan kang enable. 0 pud here. I-inverse ni inverter. So, 1 ni dire. 0. So, ang truth table sa end. A sort of guide. 0, 0, 0, 1. Sakto, no? Ay lang ni si D-bar. Di naman siya important. SR na lang. So, base ani nga kuan. What is S and what is R? Base sa output sa mga AND gates na to. 0, 0. Okay, 0, 0. Kuha guys? So, 0, 0. So, if S and R are 0 and 0, what is Q and Q bar? So, ganito.
previous, no? Previous. Dala, oh. Dala, ha? So, Q previous, Q bar previous. Okay. So, erase. So, next. 0, 1. D is 0 and enable is 1. So, meaning 0 dire, 1 dire, 1 here, inverter is 1. What is S and what is R? Based sa truth table ni AND gate. One, 1-0, sir. 0. Okay, 1, 0. So S and R are 1, 0. So if 0, 1, diba? No? So 0, 1. So balikan na to lang. D is 1. Enable is 0. So sa second AND gate, 1 delay is 0. Is 0. Delay is 0. So 0, 0. The first AND gate is 0. 0, 1 is 0. Okay. Ay, sakto ba ni? Sakto ba na yung buhat? Sakto, sir. Sakto na? Okay. So, 0, 0. So, balik ta sa Q. Previous o Q bar. Previous. Yeah, sakto mo sila na no? Yeah. Last, 1, 1. One, 1. So, 1, 1, 0, 1. 0, and a 1. So, S is 1. R, 1. R is 0. So, based sa truth table ni SR, if 1, 0, 1, 0. 1, 0. Alright. So, mana atong wala na to nag-test og stability kay malag taas na kayo ito. Ang ato lang i-extract lang nato ang truth table sa atong D latch. Okay? So, the same sa mga NOR gates sa SR latch, kuan kaayo no, tedious na pod if mo pod niya ang atong gamiton for our D latch. So, ato gyapon ning A contain sa isa ka black na box.
such that our D latch looks like this one. This is D. This is enable. Okay. This is Q bar still, and this is Q. Ang truth table sa atong D latch now is so ignore na after na to ma-define ang truth table ni D latch, pwede na i-ignore na truth table, no? In the same way nga pwede na to ni-ignore nga schematic. So ato ning i-summarize ni nga truth table padlong didto. Unsay common sa kaninga output when enable is 0, no? So when enable is 0, it doesn't matter kung saan D, the output will be Q previous. Kuha? Nasabtan mo ang first nga generalization? Huh? Yes, sir. Bisag 0 pa si D or 1, basta 0 gani si enable, ang output is Q previous. So, you don't care at ibutang kang D. But when enable is 1 and D is 0, kanino? So, 0, 1. When enable is 1 and D is 1, here, Q is 1. 0. Okay. So, dili pa lang makita nato na when enable is 0, it doesn't matter what D is, but when enable is 0, the latch will retain its previous state. Diba? But when enable is 1, Q will follow D. Sakto? Ito na i-generalize kay this is a very important na concept, no? Okay? When enable is 0, latch retains state. Therefore, naka-store siya og memory. Okay? But when enable is 1, again, pwede na to i-ignore si Q bar. Nala na siya diha. So when enable is 1, Q is equal to D. Yan na lang, no? In statement form, that's how
D-latches work. And mas useful si D-latch kaysa kang SR latch. And D-latch is also the basis for the D flip-flop. D flip-flop. So, next meeting lang siguro ang D flip-flop. Actually, kung masabtan na ito ang D-latch, dahil naman ito masabtan ang D flip-flop. Pero sige lang, next meeting lang siguro. Okay? So far, any questions? Sa'yo na ba? Sabtan ba? Siguro mas better kung answer tag examples, no? Sige daw. Itadatag something nga ma-answeran here. Example kani. Buo sa buwas. Ang iro. Sorry guys, dili na mong iro. Mut silingan. Bag-o nga silingan. Yala. Ano na ni clock? Tulog lagi ni kabo. XY, okay. XY. Si pulos ni Z. Both sa kaninga problems kay wala may gamit si Z. Sige lang, ha? Wala. So supposing input nato ni sa atong S ug R, si S lugar ni kani si R, no? So ako lang i-draw dili again para dali ko makadumdum. Okay. The dentist will ask anything. Are you brushing your teeth? I just feel that it got you because when you get to go to the dentist. Ang dentist. Ang dentist. You have a bad tooth. I want a bad tooth. You don't have it. I don't want. It's like the dentist. It's like the dentist. But I don't need the dentist ng mga babies. No. Right, supposing mo nga akong input, no? May other nga mga exercises siguro or other sources ilahang pag draw sa timing diagram is dili instantaneous just like this one, no? Instantaneous mo ni. But gina-account nila ang delay
So, basin, yan na ilang pag-draw. So, para na, no? Mas accurate lang kibali to. Yan na. Dili magina siya, wa mag instantaneous nga system, no? So, here, wala na siguro niya gi-account ang delay. So, just try to draw daw, eh. What's the... So, ako straight. Ignore na si Z, guys, ha? Wala na siya appeal. So, what is Q? So, if both of them are high, kani, oh, kani nga mga input, invalid ni, right? Because both R and S are high, no? So, mani yang high, kani akong gidrawing nga black mo ang low. So, high, ang low. So, invalid ni siya dili nga mga input. So, ito, kung invalid, 0, 0 both si Q. So, up until this point, low. Low. It's a papaya. It's not a papaya. It's just a bread. Is it just ready yet? Not yet. Is it just ready or not ready yet? About paper? It's just How about here? Sa kaning gamay dili nga ko ano. S is 0, R is 1. What would happen to Q? Q is still 0. Ay lang nga example yun, kayo kuan invalid nga input. Trivial kayo. Erase. Diba na? Not yet. is it David Ava already? We just watch before it got not ready. Yeah, it's too much. Ayun. Kung si Zika ha. Okay, sige daw. Try daw na to ni. Kanina lang. Supposing this is R, S. Kani si R. No. So both of them are high initially. So up until this point, high man si S ug si R. So 0. Dili, high si S, low si R. So SR, dala. High si S, low si R. Musunod si Q kay S. High. Until dire.
After dire, high sila duha balik. So, 0, 0, 0 si Q, Q bar. Di lang ako i-drawing si Q bar. Si Q lang. Dire, sa gamay kaayo nga kuan. Si R na pod ang low. So, Q. Sunod lang muna si Q kay R. Next, both of them are high. So, 0. Wala instance nga both of them are low. Ano ba? Si S ang low ana sir. Asa? Dire? Kanang bag-o lang nimo gikuan drawingan. Oh, si S ang low. Okay, sir. Oh. So, if low si S, high si R, 0 man ang kuan. Low si S, high si R, 0 man si Q. Okay, sir. Sige. Dire, both of them are high. So, 0 gapon. Dire, high si S. Libo ka po ni ay pero. High si S. Low si R. So, high. High si Q. Dire, oh. Muna ang kuan. At this small juncture, both of them are low. Ang kuan ninyo, kaniya, sa kaninga point, akong i-highlight as purple. Kaninga point. Low both si S ug R. So what will happen? Kung sa previous state ni Q, i-retain lang niya. So high man si Q previously, so i-retain lang niya ang high. Dire si S na pod ang high. So high ra ni siya. High silang duha up until this point. So si Q is 0. Dire. What dire? High si S. So high. Dira. Dire na pod. Low silang duha at this point. Diba? Low silang duha. Low si S. Kanang naka-highlight og purple sa kaninga part. Low si S, low po si R. So what will happen is Q previous, no? And since Q previous is high, i-retain lang na niya nga high. And after ana, high man si S. Hantod dire. So high. And both na po sila high. So, low. So, unang output. So, wala kayo solving, technically. Subay lang yun. And kung yan yung given, lisod lang man ito kay gagmay kayo ang mga transitions. So, di man siya yan libog, no? Di man siya lisod. Sa mo niyo, so, lugar ni pagkuan. Siya doon nga example, oh. Kung ano na may clock. Na they clocked SR. 326. Ada, example
for the moment, i-ignore lang ning kani nga clock, no? Kana nga input. So, dili lang ko mag-drawing ko output. Parehas dili nga point, oh. S is high, R is low. So, high. Here, until dire, from point 1 until point 2, both S and R's are low, right? So, if both of them are low, si Q is retained lang. And since previous nga output ni Q sa point 1 is high, so i-retain lang niya ang high dire. Yan na. Dire, reset is high. So, Q is 0. Both of, dire na po do. Ay. Wala, oh. From point 3 up to point 4. From point 3 to point 4, again, both S and R's are low. And since Q previously is low at point 3, so i-retain lang na niya. So, after which, sa point 4, high na sad si S. Then, low sila duha, so retain lang. Retain. High sila duha, no. High si S, no? High si S, so then sa gamay nga part dire, high sila duha. Yan na lang. Okay, so that's our Q. Last example lang. No? Problem 5.18. D, kanya mas mas plus star. Mas plus star ang ansiranan. Q is previously 0. Wala. So ito ang kuan. Truth table sa D flip-flop. D latch. Ignoring Q bar. Q lang ta. Doesn't matter what D is. If enable is 0, Q is Q previous. When enable is 1 and D is 0, Q is 0. When enable is 1, D is 1, Q is 1. Yan na. No? So it's better to write down the truth table as a guide. Or dapat na mo i-copy sa truth table handy para anytime pwede ito maka-refer. Sige. I'm sure dali lang eh. Okay? Kano sa ang time nga 0 si enable? No? So, itong ipang divide. Masayon ang D latch actually. Kaysa SR. Pero saan niyo? During the times that enable is 0, here,
sundon lang niya ang previous no, nga state. Like sa first nga phase. So because low ang previous, gisunod lang niya nga low. Next, sa second phase, sundon sa kaninga part, sundon ni QCD. Okay. Yan na. And here, sa second phase nga zero si enable, since ang previous nga Q is high, i-retain lang na niya. So, retain. Here, enable is high, so yan ang sundon si D. Retain. Sundon si D. Retain. Yang sundon si D. Then retain. Okay. Kuha ba? Is it easy? Siguro, mas kuha lang gid ninyo kung mag-practice mo, no? So, perhaps I'll post some exercises and examples para inyo hang ma-solve. Okay? Kani, wala mo ko yung slide i-upload. Ako lang siguro ni-convert as PDF. Wala na natin itong notes for this morning. Any questions, guys? So that ends our class for this morning. Sayon na? Sayon na ang SR Latch and D Latch? Yes, sir. Yes, sir. Apas lang ka, Ens. I-reveal lang tong recording. Pero bita, sayon na siya, guys, man, kung musubay lang ta sa truth table, no? At this point, ang mga ansirono naman ani kay kuan lang man. Timing diagrams. Itaw, sir. Ako na ito. Dili timing diagram, sir. Mo ilak ko, sir. Sa? Kung di timing diagram? Ilak ko, sir, na sumbong ni nga mama, sir. Yay. Dili pa na karon ang mga example nga dili timing diagram. So far, as long as ang atong topic kay introduction sa latches and flip-flops, malagbaw pa manggid ang mga examples nga solbo nun, timing diagrams pa. Subay-subay lang sa, no? Subay-subay. Sa sunod pa man tong mga finite state diagrams na ito mas lisod-lisod to siya. Para sa atin, diba? Kaya na makaya na niya siya. Bantay mo halos mga pages nga kaig mga timing diagram. Okay? If wala na questions, we'll end here. Yung paniod to na. Gutom na, sir. Gutom na. Sige. See you on Monday. Ha? Yes, sir. Sige. Bye, sir. Bye-bye. Yes, sir. Bye-bye. Happy lunch.